Hola, buenas tardes, bienvenidos, welcome. Los pulgares para arriba si pueden ver mi pantalla que dice welcome o bienvenida. ¿Lo pueden ver? Pulgares para arriba. Sí, muy bien, gracias. Bueno, pues buenas noches, gracias por estar aquí esta tarde. Mi nombre es Sandra González y este es... Yo soy Reinaldo Mora. Y estamos aquí esta noche vamos a dedicar una hora para celebrar los idiomas, celebrar el lenguaje. Welcome everybody, thumbs up if you can see the screen. It says welcome, it says yes, okay, so thank you very much. So I'm gonna be asking for thumbs up throughout the night. My name is Sandra Gonzalez, and this is... And I'm Reinaldo Mora. And we're here from Skillful and Soulful Press, and we're gonna be sharing some books with you, stories with you. We're here, we're gonna have about an hour to celebrate languages, to celebrate words, and we are very happy that you've joined us. So again, I'm gonna be asking for lots of thumbs up because that way I know that you can hear us. And we're gonna be doing the presentation in English and then in Spanish. Les voy a pedir sus pulgares para arriba porque eso nos da a saber que nos están escuchando y nuestro audio está funcionando bien. Y así podemos convivir un poquito. Y vamos a empezar. Bueno, como les dije, los pulgares para arriba. Thank you very much. I see that everybody, you're giving me a thumbs up. I wanted to start off the presentation with just welcoming everybody. I see lots of children, lots of parents, lots of teachers, lots of dads. Thank you so much. Quería empezar la sesión dándole la bienvenida a las maestras, a los maestros, mamás, papás, a los niños, a las niñas. Gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí con ustedes. It is a pleasure for us to be here with you. As we mentioned, we are from Skillful and Soulful Press, and we are a family who lives in Whittier. So we live in Whittier. Ray and I live here with our two children, and we started our own publishing company in 2017 when we published our first book. Nosotros somos una familia mexicoamericana de Whittier. Nosotros vivimos en Whittier junto con mi esposo y mis dos hijos. Y en el 2017 empezamos nuestra propia editorial después de que publicamos nuestro primer libro que se llama Mommy, Tell Me Why I Am Radiant. Mami, dime por qué soy radiante. Our first book that we published was Mommy, Tell Me Why I Am Radiant. Mami, dime por qué soy radiante. And this is a picture of us where we have the channel, we had Univision television reporters come to our house when we released and launched our first book, and we were very happy to see that our community was responsive to our book launch. Aquí la foto que ven es una fotografía donde el canal de televisión Univision vino a nuestro hogar para podernos ayudar a lanzar nuestro primer libro, y nos dio mucho alegría ver que la comunidad fue tuvo muy buena respuesta a nuestro primer libro. Yes, thank you, Alyssa, that's going to be helpful. Y tenemos, como les digo, lo hacemos esto en familia. As I mentioned, we do this as a family, and I'll have Ray. Y en nuestra familia nos encanta aprender y seguir leyendo más libros y agarrar más información sobre diferentes cosas que nos interesa. So in our family, we like to learn, we like to read, we like to continue our education. Our son Christian, for instance, I'm wearing a Berkeley shirt. He's going to UC Berkeley right now. And I'm currently at Cal State LA, pursuing a master's degree, and Julie is a freshman in high school. And so I was born here in Los Angeles, and my family came from Mexico here. And so my first language was Spanish. And so nuestro hijo está yendo a la escuela UC Berkeley, y yo sigo ahorita, estoy trabajando para ganar mi maestría en cerámica en la Universidad de Los Ángeles aquí, y nuestra hija Julia está yendo a la escuela, es freshman en la high school, y mi familia
son de México y yo nací aquí en Los Ángeles. Y seguimos con nuestra familia, seguimos aprendiendo y nos encanta aprender. Our family loves to learn and continues to learn. Yes, we definitely love books. And Ray, what do you do at Skillful and Soulful Press? Ray, ¿tú qué haces en nuestra editorial Skillful and Soulful? So I'm an artist. So I've been an artist since I was as little as some of those little beautiful children there. And I've been drawing and painting, and I illustrate children's books. Here's one of our children's books, and our first children's book is this one. And I paint, I create ceramic pieces, so I make pottery and clay. So lo que yo hago es yo pinto, yo he estado pintando desde que era niño, como muchos de los niñitos aquí, y ilustro libros y también soy alfarero. So, yes, so Ray is the illustrator of Skillful and Soulful Press. Ray es el ilustrador de nuestro editorial. And again, I'm Sandra Gonzalez, and I co-write books with my daughter, Julia Ray, who is 15. Yo soy la escritora de nuestra editorial y junto con mi hija Julia, que tiene 15 años, nosotras escribimos libros. Este fue un libro escrito por las dos. Mi hijo Cristian, que va a cumplir 20 años, él es un estudiante y él nos ayuda con todo lo que son los videos de nuestra editorial. So my son Christian, who will be 20 this month, he's also part of our press, and he does all of the videos and all the promo videos that we post to promote our books. And so this is a family affair. I don't think we would do this if it wasn't as a family. We believe we have a superpower, and that is learning or knowing more than one language. And we also have a passion for learning languages and words. Nosotros lo hacemos este trabajo como familia. Si no fuera por nuestra pasión por aprender palabras y el amor que le tenemos a aprender más idiomas, quizás no lo haríamos, pero en sí es un labor que nos encanta, lo hacemos como familia y queremos seguir publicando más libros. We do this as a family, and our goal is to continue to publish even more books. We'll go to the next slide. And so this book, our Hummingbird, it's a trilingual board book, and it's Hummingbird, Colibri, Huitziltlich. So it's in English, Spanish, and Nahuatl. That's the three different languages that this book represents. Este libro es trilingüe y está en inglés, en español y en la lengua náhuatl. Y este libro lo publicamos en 2021. This book was published in 2001. 2021, I'm sorry. Y también it received 3 different awards for this publication. Y este libro nos ganó 3 diferentes premios. This book celebrates languages, it celebrates numbers, and it also celebrates hummingbirds. Este libro trilingüe celebra los números, el idioma indígena del náhuatl y también los colibríes. Así es que esperemos en un momento, cuando Ray lea este libro, que los niños y ustedes puedan disfrutar de las ilustraciones. We hope that in a moment when Ray reads our trilingual book, you will be able to feel joy as you see the illustrations of these beautiful hummingbirds. And the next book that we're going to be reading is I Want to Dance Like a Koala Bear, Quiero Bailar como un Koala. El siguiente libro que vamos a leer también se llama I Want to Dance Like a Koala Bear, Quiero Bailar como un Koala. This book also has received an honorable mention from the International Latino Book Awards, a Purple Dragonfly Book Award. We're very proud of it. Este libro también ha recibido reconocimiento de estas dos de premios. Sentimos mucho orgullo, en particular porque como ven en esta fotografía, cuando los niños pueden compartir libros con sus padres y que ese libro sea de nosotros, nos da mucha alegría. For us, we feel such joy and pride to just know that we have our books that are being shared, like in this photograph, by parents and their children. It's something that just brings us a lot of happiness. And we hope that this evening you'll be able to also take some enjoyment and just listening to the words that we've chosen for our books. Esperamos que también sientan ustedes un poco de alegría de las palabras que hemos elegido para esos libros. And
la inspiración de este libro, tenemos un audio que les vamos a enseñar en este momento. Este libro fue inspirado por una grabación que tengo de mi hija cuando ella tenía unos 4 años. The inspiration for this book, as you'll hear in a moment, was a recording that I have of my daughter, Julia, when she was about 4 years old. And I'll have Julia, Alyssa, if you can please play the audio. You smell delicious. I want to dance like a koala bear. 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 Thank you, Alyssa. So I don't know what a koala bear dances like. I just know that Julia loved to say this, and she used to love to dance, and then she would say that phrase. La verdad es que realmente no sé cómo baila un koala, pero lo que sí sé es que a mi hija le encantaba decir esta frase y le encantaba bailar. Así es que la grabé y después encontré la grabación y es lo que inspiró el libro. So I recorded her one day when she was saying it, and then later, many years later, I found the recording, and that's what inspired this book. So we draw inspiration from our children, and I imagine you as parents also do the same. So in this photograph you see here, Julia's holding up a magnifying glass. I use that to illustrate an image in our first picture book. So I just wanted to share that. Nosotros ganamos inspiración de nuestros hijos. Yo sé como ustedes también como padres, sus hijos los inspira con su energía y vibrancy. Vibración. So, y en el imagen de nuestra hija Julia con el lente ahí, me dio la inspiración para dibujar en el primer libro que tenemos. Nomás quería demostrar eso un poco. Yeah, our kids inspire us. Kids all around inspire us. And so we hope that that'll inspire you to think of those ideas and those stories, and then maybe one day publish your own book. Esperemos que sus hijos, que sabemos que los inspiran, que también si crean una historia que quizás en el futuro ustedes quieran publicar un libro, también lo puedan hacer igual como nosotros. Before we move on, I know there's a couple of comments in the chat in case you wanted to, a couple of comments and a question. Oh, yes, I see. Gracias por sus comentarios. Thank you very much for your comments. Mariette. Yes, Mariette, thank you very much. Thank you. Gracias. Oh, yes. Sophia, thank you for your comment. We definitely appreciate your enthusiasm and your comments. Sofía tiene en el chat que continuemos con nuestra pasión y felicidades por el contribuir, que toda la familia contribuya a nuestros proyectos de literatura y alfabetización. Gracias, Sofía, por esos comentarios. Vamos a seguir haciendo este trabajo. Thank you. And then we have another comment up here. Yes, so yes, thank you, Sophia. It definitely is an opportunity that's the reason we became our own publishing company, is we wanted to create opportunities where families could read a book in both languages. El comentario de Sofía es que es una gran oportunidad de poder leer libros que sean en los dos idiomas, inglés y español. Y mi comentario o mi respuesta es que eso es precisamente porque nosotros creamos nuestra editorial, porque queríamos esas oportunidades donde las familias pueden leer en los dos idiomas, inglés y español. Thank you very much. So, este cuento que vamos a leer ahorita, y yo voy a pasar primero a leer. In this story, we're going to hear rhyming words. And rhyming words are words that sound the same or similar. For example, like cat, bat. Those two words sound the same. Yo voy a leer el libro primero y les quiero comentar que en este cuento vamos a escuchar palabras que riman. Y pues, ¿qué son las palabras que riman? Pues son palabras que suenan igual o similar. Por ejemplo, gato, pato. Si escuchan esas palabras, a ver, voy a pedir que todos los niños digan gato y pato.
Let me hear all the kids say Gato. 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 Pato. Pato. Muy bien. Entonces, escuchan los sonidos, son casi igual. Gato, pato, gato. Gato. Y si digo gato, perro, ¿se escucha igual? Mm. Ujú. No, ¿verdad? Gato, perro. No, no se escucha igual. So let me hear everybody say the two rhyming words, cat and bat. Cat. 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 Those two words sound the same. But what if I say cat and dog? Do those words sound the same? No. They No. don't, right? Cat and dog don't sound the same, but cat and bat, those sound the same. So this, I want you to turn on your ears and listen to the words that sound the same when I'm reading the book. Lo que voy a pedir entonces que enciendan sus oídos, los prendan el oído para poder escuchar los sonidos de las palabras y van a ver cómo algunas palabras suenan igual. Eso quiere decir rimar. So when you hear the words that sound the same, those words are called rhyming words. So are you ready? Primero vamos a cantar. First, we're going to sing a song. Okay, so when I listen to the clapping that I'm going to do after I sing. Esta canción la vamos a cantar en español. We're going to sing Quédate bien. we're going to sing the song, and then you're going to hear the clapping. So, si estás listo para un cuento, aplaudir. Si estás listo para un cuento, aplaudir. Si estás listo para un cuento, si estás listo para un cuento, si estás listo para un cuento, aplaudir. Yes, actually, I think we could even do that song in English too. If you're ready for a book, clap your hands. If you're ready for a book, clap your hands. If you're ready for a book, if you're a story, I think it's story. Ray just corrected me. I think it's story. If you're ready for a story, clap your hands. Oh. If you're ready for a story, clap your hands. If you're ready for a story, if you're ready for a story, if you're ready for a story, clap your hands. Very good. Yay. Yay. Very good. Look it up. So we are going to go ahead and get started. And Ray has just, we're going to read it from the screen. Ray is going to read the English version, and I'm going to read the Spanish version. But what I do want to say is the dedication of this book. Ray va a leer el libro en inglés y yo voy a leer el texto en español, pero sí quiero leer la dedicación. Yo voy a leer la dedicación en español y Ray lo va a leer en inglés. Voy a seguir con el español. Este libro es para los adultos a quienes su niño interior les está pidiendo baile. Deseo que escuchen con el corazón a esa vocecita y recuerden que la música está sonando, así es mejor que a bailar. For the grown-ups whose inner child is asking for this dance, may you listen with your heart and be reminded that music is playing, so you might as well dance. In a village surrounded with sweet bamboo lived a koala family who loved to boogaloo. The best dancer, everyone would say, was a spunky little koala named Ray. En un pueblo rodeado de dulce bambú, vivía una familia de koalas que bailaba boogaloo. La mejor bailarina, la historia señala, era una entusiasta pequeñita de nombre Ray la koala. The elders of the village drummed, moved, and danced all day while Ray shimmied her shoulders and swayed. Ray would say, I want to dance like a koala bear. I want to dance like a koala bear. Los abuelos de aquel pueblo tamborileaban, se movían y bailaban todo el día, mientras que la pequeña Ray meneaba los hombros, brincoteaba y se reía. Quiero bailar como un koala, Ray decía. Como un koala, ¡qué alegría! There wasn't a day when she didn't want to dance. There wasn't a day when you didn't hear her say, No pasaba un solo día en que ella no bailara. No pasaba un solo día sin que contenta exclamara, quiero bailar como un koala. I want to dance like a koala bear.
Enséñame cómo baila un koala. How would a koala dance? Like maybe just sway like this or shimmy the shoulders, right? Koalas can dance in lots of ways. I see you swaying. You can shimmy your shoulders. The grown-ups of the village admired the way she allowed her dancing to sweep her away. They wished that they could let her go of their worries and dance with no care in the world to get in the way. Los mayores de la aldea no dejaban de admirar la manera en que ella por su baile se dejaba llevar. Todos deseaban olvidarse de sus tribulaciones y con ella bailar sin parar. Birthday after birthday, the koala villagers often heard Teen Ray say, "I want to dance like a koala bear." Cumpleaños tras cumpleaños, los habitantes del pueblo con frecuencia aún oían a una alegre adolescente vitoreando todo el día. Quiero bailar como un koala, Ray decía. But one day, something terribly great was at bay. Ray was no longer dancing along the pathway. She played less and swayed less. She even began to say, "No way," to her signature shimmy sway. Pero un día gris llegó. Algo terrible pasó. Ray ya no jugaba, ni se meneaba, ni contoneaba. ¡Ay, no! La joven respondió cuando otro koala a bailar la invitó. To villagers' dismay, Ray had grown up and lost her dancing forte. The grown-ups missed having little Ray to remind them that the music is playing, so they might as well dance all the way. Los aldeanos tristes y consternados no entendían lo que pasaba. Ray creció y ya no bailaba, ya ni su voz levantaba. Los mayores extrañaban que la pequeña Ray les recordara, cuando la música esté sonando, sería mejor que todos bailaran. Ray stopped saying, "I want to dance like a koala bear" altogether one day. Ray ya no decía ni tarareaba, quiero bailar como un koala, ni aunque la música sonara. Until a Sunday when Ray saw a ballet and was reminded that she was happiest when she danced and shimmied every day. Hasta un domingo cuando Ray presenció un gran espectáculo que la cautivó. Un ballet la dejó impactada y recordó lo feliz que era cuando ella bailaba. And then she heard her little girl voice whisper, "You want to dance like a koala bear?" Ray say, "I want to dance like a koala bear." Entonces, Ray escuchó una vocecita que de su interior surgía. Ray, ¿tú quieres bailar como un koala? La voz decía. ¿Bailar como un koala? Ella repetía. And that very day, she made a pinky promise to herself that she would never betray where her true nature lay. Y desde entonces se hizo una promesa. Nunca más traicionaría de su naturaleza. Hooray! Ray is dancing like a koala bear again today. ¡Albricias! Ray volvió a bailar ese mismo día. Ray volvió a bailar como un koala. ¡Qué alegría! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que se quede sentado se queda pegado. Sí, es cierto. Gracias, Ray. Gracias por ayudarme a leer el cuento. Pero pienso que es la primera vez que me has ayudado a leer el libro. I think this is the first time that Ray has actually read this book with me in a virtual read aloud. So thank you for that. And like for everyone, there's a first time for anything. Okay, so I will read my board book that we just published, and it's the Hummingbird Colibri Wislisli Trilingual Counting Board Book. Did you know that almost 2 million people today still speak Nahuatl? ¿Sabía que casi 2 millones de personas hablan en Nahuatl hoy?
Y el náhuatl es la lengua se dice es la lengua de los aztecas, pero todavía se habla. You say it's the language of the Aztec, náhuatl, but it's still spoken today. So I will continue reading. Is there anything you wanted to add to? One thing I would like to add with this book is that we're not, it would be wonderful if everybody would learn Nahuatl. But even if you don't learn the full language, we just want families to talk about other languages besides English and Spanish, because then it makes us aware of other cultures and other people in the world. Aunque no sea necesario que tengan que aprender un tercer idioma que sea náhuatl, lo que nosotros pedimos y queremos y deseamos es de que las familias tengan conversaciones de que existen otros idiomas aparte del inglés y el español, porque eso nos ayuda a tener más respeto y poder celebrar otros idiomas, en particular los idiomas indígenas que ahora se están perdiendo, and particularly the indigenous languages that today are being lost. And so this is just our way to recognize that they still exist and there's people around us who still speak this language. Esa es nuestra manera de reconocer y celebrar que el día de hoy aún siguen hablando este idioma. I think someone asked in the chat, how do we learn? How do we learn it? Y alguien está preguntando cómo lo aprendimos. Para mí, lo que le digo a mis hijos también, que vivimos en una época en donde toda la información del mundo está en nuestras manos. All the libraries in the world are in our hands, and that's how we've been able to learn. And that's what I like to. That's the first place we learn. I know some of us learn from our parents and our ancestors, but we're fortunate enough to live in a time where if you have a question, there's answers right in the palm of our hands. So, yeah. Anything else to say? Sorry. Okay. Thank you for your beautiful comments about our koala book. So I guess without further ado, we'll continue. Sin más, pues vamos a seguir y voy a leer el libro. Sophia, do you know what that other language is that your 4-year-old student speaks? Oh. Sofía menciona que tiene un estudiante de 4 años que habla 3 idiomas, un dialecto de Guatemala, y le pregunté a Sofía si sabe ese tercer idioma. It could be from Guatemala, it could be Tikal or Quechua, and there's different Mayan dialects. Quechua. Ah, muy bien, gracias. Gracias por compartir, Sofía. Sofía mentioned that she has a student that speaks Quechua, which is another indigenous language, and that makes us very happy because, again, Sofía, thank you for recognizing that and knowing that about your student. Gracias, Sofía, por reconocer que tu estudiante habla otro idioma. Y precisamente eso es lo que queremos hacer. We want everybody to celebrate each other's languages. So thank you, Sofía. Gracias, Sofía. So I just want to show how the size of the board book, and it's thick, and it's, you have like toddlers that want to bite into it. It's safe for children, it's non-toxic, and it's kid-friendly. So we'll continue. Thank you. So we begin with 0, apple, no hummingbirds. 1, se. Can you say se? Se. Se. So you're counting in Nahuatl. When you say se, you're counting in Nahuatl. Very good. And then 2, ome. Can you say ome? Ome. Perfect. 3, yay. Can you say yay? Yay. Yay. 4, Naui. Perfecto. Can you count the 4 hummingbirds? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Can you see the 4 of them? Yeah.
Yeah. You want to count them? Count them in English. One, Cuéntanos en two, inglés, español. 4. Good job. Very good. And then I'll count them in Nahuatl. It's 1, 2, te, ome, ye, nawi. 4. Good job. And then go to the next, please. Sí, omeche, nawi. That's 5. 5. Yes, you see the number 5. Very good. Yeah, 5. And it's 5. And then it's macuali. Macuili. Macuali. Macuili, muy bien. Okay. Macuili. Okay. There are 6. 6. 6. Yes. 6. Y chicuase. Chicuase. Chicuase, very good. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Can you see the little tiles that are making like a pyramid? Right here. Can somebody count them? Yeah. Can you count them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 6. 6. Perfect. Son 6. And then There's 7. 7. That's right. En español. Siete in Spanish y 7. chicome in Nahuatl. Chicome. Chicome. Perfect. Chicome. You see the 7 colors? There's 7 explaining. Yeah. And this is 8. 8. Ocho. There's 8. Uh-huh. Ocho in Spanish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awesome. Perfect. Yeah. And in Nahuatl is chiquei. Chiquei. Uh-huh. And the next one? Did you put the seat down in the bathroom? ¿Cuántos son? So when you bring your shirt up and you really get it. It's 1, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then we say it in English is 9, in Spanish is 9, and in Nahuatl it's chicnawi. Chicnawi. Good job. Muy bien, lo están haciendo muy bien. You're doing a great job. Great job. And then the last one, it's 10 in English, 10 in Number Spanish, 10. and Tlahtli in Nahuatl. Yes. Can you see the tiny hummingbird on the branch? ¿Puedes ver el colibrí pequeño en la rama? Hello. ¿Qué tal el colibrí grande? What about the largest hummingbird? Which is the largest ¿Cuál hummingbird? es el más in the grande? page? ¿Cuál está más ¿Cuál es grande? el más grande? Which is the largest hummingbird that you see? Yes. Yes, I could see you pointing. No, es este. Yes. So Ray, do The you one want that to you said count first. them from 1 to 10? Yeah, I'll show in my book here in reverse. It's 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Good job. Thank you for counting along. You didn't even ask me for it. And did you know that hummingbirds, they're the only birds that can fly upside down and in reverse, and they can hover too? 3. You know what hover means? No. Yeah? Do you know what it means? Yeah, what does hover No. mean? Hover is like a helicopter where it freezes in the air, and they could freeze and stay like this in midair. That's how like this bigger hummingbird in the picture is trying to get the nectar from the flowers. They hover. Yeah. That means they pause in the middle of the sky. El colibrí es el único ave que puede volar de reversa, estar volando boca arriba, y es el único ave también que puede estar en un sitio, pero está volando y lo puede hacer para poder sacar el néctar de las flores, como lo estamos viendo aquí en esta página, ese colibrí que está sobre la flor comiendo el néctar. Es el único animal
que puede hacer eso. And the question was asked in the chat, I think, how do you say 10? And you say 10, 10 is maklakli. Se dice 10. Maklakli. Maklakli. Yes, Good job. maklakli. Okay. Very good. Very good. Maklakli. Yeah. Maklakli, yes, I can hear you. Te puedo escuchar muy bien. So this book is dedicated for the Hummingbird children whose movement inspire me. Mexicatiawi, adelante mi gente, onward and forward. Y este libro está dedicado para los niños colibríes, quien movimiento nos inspira. Mexicatiawi, adelante mi gente, que sigan adelante. Y Mexicatiawi es también náhuatl. So Mexicatiawi is also náhuatl, and it means like onward and forward. So tenemos algunos momentos para preguntas. We have a few minutes for any questions. These questions? Yeah. Well, what do you want to ask? Questions? We have about maybe I- 5 minutes. I heard the little boy say yes, I have a question. Yeah. What's your question? No, he said cookie. Cookies, okay. I love cookies too. Yes. Dice cookie en náhuatl. Any questions? ¿Alguna pregunta que tenga que quieran hacer? Questions. Do you have a The question? question is, what are your recommendations for raising multilingual children and learning Questions. multiple languages? Tenemos una pregunta en el chat, que cuál es nuestra recomendación para motivar a los niños a que aprendan varios idiomas. So it's really important to expose children to the languages that you want them to learn. For me, one recommendation that I personally appreciate is that get excited yourself about the languages that you want to learn. And even if you're not going to learn French or Italian or Nahuatl or Navajo, just being excited that there are other languages will have your children be excited too. Mi recomendación, aunque no quieran aprender todos los idiomas, es que ustedes mismos se sientan una emoción o una alegría por aprender otros idiomas. Esto para que así los niños vean que es algo positivo, es algo bueno. If you're going to be engaging or teaching your children to be multilingual, definitely having the opportunity to have text or books in that language, especially your home language. If your children are going to school and it's primarily English, be very intentional with speaking to your children in your home language. That is very, very important. In addition to supporting their language and literacy, it also supports their social and emotional, because they feel connected to their culture, and that is very, very valuable. Una cosa que es muy importante es que si sus niños van a la escuela aprendiendo solamente un idioma, por ejemplo, si es inglés, no se olviden de enfocarse en enseñarles a sus hijos el idioma de su casa, el idioma de su familia. Eso, aparte de que les ayuda con su alfabetización y su lenguaje, sus aptitudes de lenguaje, también les ayuda con a entender sus raíces y les ayuda a conectarse con su identidad, y eso tiene mucho valor para todo lo que es el desarrollo del niño. And I think we have little hands up, so I want to give them the chance. Yes. Where can we buy the book? Great question. That is a great question. So you could buy it from our website, and I'll put out in the chat our website as well. Muchísimas gracias. De nada, gracias, Ok, Marta. buenas noches. Okay, Buenas buenas noches a todos. Bye. Adiós. Buenas noches. Bye. Bye. Bye, Lisa. Thank you. Bye. Thank you. Bye.